ist uns in Hundertsfern und die Weltwirtschaft liegt in Tremon, 730 Delegiri, aus 44 Nationen versammeln, sich im Mount Washington Hotel C. Treffen, sich in Bretton Woods, New Hampshire, Mai News Globales Geldsystem zu schaffen das Fundament, war, unerschütterlich, der US-Dollar, Word Bay, $35 pro Finance, Gold fixiert, Diocese, Arrangement, Bendit, 700 Jahr Relic, Monitorer Stablet basierend Edelmetallen, Higher Elite Die, Zentrale Frage, Warum Brach Diocese, Sorgflotig, Construit System, Newer 27 Jahr später zusammen, zu Verstein was Jets mit deinem Geld passiert müssen, where zu dieser entschieden stand, null Zurückon die, Goldstickten System, whereon immer ein Bremsfunction, sie zwangen Regierungen, ihr Ausgaben an ihrem Goldbestand ausschürig. Der Goldstandard hat von 1870 bis 1914 einer Beispiele zur globale Handelsstabilität ermöglicht, über die Kriegskostenlegion diesen Mechanismus, Zerbrücken, die Nationen druckten, Geld am Panzer, Unterschiff zu finanzieren, die Vereinigten Staaten allein akkumulierten in dieser Zeit 25.000 metrisch Tonnen Gold. Dies 72% der weltweiten Goldreserven wurden, die Grundlage für die Konferenz von 1944. Der Dollar wurde zur Reserverang der Weltbase, gerend auf seinem Versprechen, jederzeit gegen Goldgastes, zu den Diocese, Golden Versprechen, war der Anker der die volatile Nachkriegswelt stabilisiert. But here's where it gets interesting. Die US-Regierung must ein Fake Regel befolgen am Diocese-System aufrechterhalten. Sie dürft nur so viel Dollar drucken wie ihr Gold bestend rechtfertigt, aber die US-Militaros goben begannen, bald diesen Ramon zu sprengen, die Marshallplan unter der Wiederaufbau in Europa kosteten Milliarden, die Dollar stranden ins Ausland, ausländisches Produkt, und militärisch Bussen zu Bezelen, 1950 hielten die Vereinigten Staaten noch 70% der weltweiten Goldreserven. Bis 1960 war diese Anteil auf gefährlich 50% gesunken. Die Dollarguthaben anderer Nationen stiegen schnell an. Ihr Fähigkeit dies Dollar bei $35 pro Finance gegen Ex-Gold einzutauschen stieg ebenfalls. Die Zentralbanken der Welt begannen ihr US-Dollar gegen den fest versprochenen Preis einzutauschen. Welch andere Option hatten sie denn? Frankreich spielt dabei eine entscheidende Rolle. Der französische Präsident Charles de Gaulle misstraut der wachsenden US-Versiedlung, ESA das, die Amerikaner mit Geduld kaufen die durch Ex-Gold abgesichert sind sollten de Gaulle forderte 1965 $10. Zurich, skickt Schiff $150 Millionen in Dollar gegen physisches Gold, die Schiff transportierten daraufhin für 300 Finanzen Gold Zurich, Norch Paris ander Nationen begannen, die gleichberechtigten anzustellen sie erkannten, dass die US-Geldmenge schneller wuchs als die Goldreserven in Fort Knox. Diocese, ungleichgewicht zwischen Gold und Dollarverbindlichkeiten, nennen wir das Triffendilemma. Die USA mussten Dollar in die Welt schicken den globalen Handel zu schmieren, aber das Untergrab, das Vertrauen in den Dollar selbst, das ist der Moment, in dem die Spannung unerträglich wurde. 1966 überstiegen die Dollarverbind der USA erstmals die gesamten Goldreserven das Versprechen von $35 war, offiziell ein Leers, die Federal Reserve versagt diesen Ausverkauf zu. Sie setzen geheim Goldpools ein den Goldpreis auf dem freien Markt künstlich bei $35 zu halten. Aber die Spekulanten rocken Blut. 1968 muss der Goldpool auf Grand Massive Kuf aufgelöst werden. Das zweistuffige Preissystem wurde ingert. $35 für Zentralbanken, aber der Freemarkt sollte nun viel mehr. Der Vietnamkrieg und die Great Society Programm von Präsident Johnson finanzierten sich über Defizit. Die Staatsverschuldung stieg von $285 Milliarden im Jahr 1960 auf $398 Milliarden im Jahr 1970. Die
Inflation im Inland began stark angestiegen, von 12%. Im Jahr 1964 auf 58%. Im Jahr 1970, die Abwärtsspiral beschleunigt sich dramatisch. Im Sommer 1971, Escalarity, die Kreis auf höchster Ebene. Großbritannien der Engest, Verben det, der USA forderte, St. Goldries van Zurich, C. Walton $750, Millionen Euro Bestand in Gold. Schon die Goldreserven der USA sanken unter 9,000 metrisch Tonnen dies war ein Rückgang von 64% gegenüber dem Höchststand von 1950. Präsident Richard Nixon erkannt, dass das System nur noch wenig THT halten wird. Musst handeln einen vollständigen Goldabschluss und Einrangskreis zu verhindern. An einem Santigeband im August 1971 versammelt Nixon 10 Topbereiter in Camp David C. Fulton, eine Entscheidung, die Weltwirtschaft für immer wenden sollte und dann everything changed. Am the 15th of August 1971 sprach Nixon zur Nation erkundigt, ein Vorarlberg Handys aussetzen, der Gold konvertiert. Und das war ein höflicher Ausdruck für die vollständige Aufhebung des Bretton Woods Abkommens. Der Dollar war nicht länger an Gold gebunden, auch nicht für Zentralbanken dieses Iranes nennen wir heute den Nixon-Schock. Ein System, das 700 Jahre lang auch MIT unterbrechen bestand hat waren 80 Jahren de facto bindet. Von diesem Moment an war der US-Dollar ein rein Fiat. Der Wort basierte nicht auf Gold, sondern auf dem Vertrauen in die Regierung, die ausgeht, die Monitor, Disziplin, die das Gold erzwonnen hat, war verschwunden, welches neue System sollten an das Vertrauen der Welt sichern. Die neue Herausforderung war gültig. Wie sichert man die Nachfrage nach einer ungedeckten Rang? Die Antwort fand sich in einer anderen, wichtigen, globalen Ware. 1973 schlossen die USA ein Abkommen, MIT, Saudi-Arabien, die Vereinigten Staaten, garantierten militärischen Schutz der saudischen Goldfelder. Im Gegensatz wird Saudi-Arabien ausschließlich in US-Dollar verkauft. Alle anderen Nationen, die Geld importieren wollten, mussten zuerst Dollar kaufen. Dieses Abkommen, das sogenannte Petrodollar-System schuf ein künstlich Resige Nachfrage nach dem Dollar. Plötzlich war der Dollar durch die weltweit am meisten gehandelt, gesichert es war ein geniale Lesson für das fehlende Gold, which brings us to the crucial difference between then and now. Ohne die Golden Zwangsjacke explodierte die Fähigkeit der Regierung, Schulden zu machen. Die Staatsverschuldung der USA stieg von $398 Milliarden im Jahr 1971 auf $5 Trillionen im Jahr 1996. In den letzten 20 Jahren stieg sie dann auf über $33 Trillionen und die Federal Reserve konnte nun unbegrenzt Liquidität in das Finanzsystem pumpen. Dieses angedeckt Gelddrucken vorzu Perioden hoher Inflation in den 1970 Jahren. Die Verbrucher Preislandlen erreicht 1980 einen Höchststand von 135%. Dies Inflation ist ein subtle Steuer, die den Wert des hart verdienten Gelds der Kaufkraftverlust des Dollars seit 1971 beträgt anhand 97% gegenüber Gold. So what happens next when diese Mechanismus an seinen Grenzen stößt? Die Welt steht heute vor einer beunruhigenden Wiederholung der Muster von 1971. Die US-Schulden steigen schneller als die Wirtschaftsleistung. Die jährlichen Zinszahlungen für die Schulden steigen mittlerweile $1 Trillion. Das Vertrauen in die Fähigkeit der USA dies Schulden Xerxes Usalon schwindet. China und Russland haben ihr Dollarbestand in den letzten Jahren reduziert. Ihr Goldkauf haben in den letzten 5 Jahren 300% zugenommen. Dies Nation suchen noch alternativen Abwicklungsmechanismen für den Handel. Das ist ein Direct Reaction auf die US-Sanktionen und die
Verwendung des Dollars, als Waff. Sie Tungenau das was die Europäischen Nationen in den 1960er Jahren taten. Sie fordern Sicherheiten, which brings us back to the central warning hidden in der Geschichte des Golds. Section 10. Die Sichtliche Warning 9:30 to 10:30. Wir sehen das, die Muster aus der Vergangenheit sich wiederholen. Aber mit anderen Akteuren Portugal im 17. Jahrhundert verschuldet sich aufgrund von Spanien im 18. Jahrhundert überflutet Denmark mit Silber aus der Neuen Welt und der Inflation. Die Niederlande im 19. Jahrhundert nutzten ihre Vorherrschaft in der Seefahrt, bis die Schulden zu hoch wurden, und Amerika hielt die Reserverenstall immens Defizit zu finanzieren, desert, gromsucht, Wörler, letztendlich ihr Moneta. Sie verloren, sie nicht durch einen militarischen Konflikt sondern durch die unkontrollierte Macht der Druckerpresse, Goldzwang, Disziplin, Vertrauen, Umglicken und Jamtaus, gaben dies ist der kritische Moment der Entscheidung für die nächsten 50 Jahre. Das Gold in Fort Knox war ein Versprechen an die Welt. Als das Versprechen 1971 gebrochen wurde, begann das moderne Experiment. Dieses Experiment ist jetzt 52 Jahre alt und seit deutlich dankse Xinjiang der durchschnittliche Inflationskorb kostet heute 53 mal so viel wie 1971. Die Lebensmitteltanks steigen im letzten Jahr sind 40%. Der Mensch hat immer auf ein neutrales Napsgott zurückgegriffen, wenn das Vertrauen in die Regierung sank in den 1960er Jahren. War, das ist Gott, das Gold das in die Keller der Zentralbanken wandert heute kennt etwas ganz anders sein. Die Geschichte des Golds ist die Geschichte menschlicher Natur und der finanziellen Verantwortung. Sie warnt uns davor, das Vertrauen und Schwör aufzubauen und leicht zu verlieren ist.